Let me visual splendorously, these children. Today I'm going to focus my attention on Wave, a memoir of life after the tsunami by Sonali, Deraniyalagala. So I just thought of keeping myself away from this stereotypical teaching, and I thought of discussing a few model questions with you because I think it will be more important for you since you have already come across all the vital facts regarding the extract. First, I want you to have your anthologies with you as well as a pencil. Right, so first we'll go to the plot demarcations. අපි මේ plot එක demarcate කරගෙන ඉමු. In this lesson, the exposition ends with the line in the page number 37, we didn't speak, right? It was then she saw the wave. From that point, we didn't speak. Up to that point exists the exposition. Exposition තියෙන්නේ ඒ කොටසයි. Next starts rising action. It was a rising action එකේනවා. Rising action runs up to the point in the page number 40. I didn't have time to turn around and look. Okay, right. So climax comes in the line because it turned over. The jeep turned over on my side. That is the climax, and the rest is the falling action and the resolution. When at times my eyes opened, I couldn't see water, smoky and grey. These two words, smoky and grey, hint us about the blurred or the gloomy future of Sonali. So though even this is an extract, all these demarcations are manifested, just like in a short story. Right. And now, if you have your pencils and just have a writing material also with you, some stationery. So this is my question. I'm going to discuss facts under the model questions which are prepared by me. So take this down. Now this is the question. The extract Wave by Sonali Deraniyalagala is a vivid reflection of the strength of maternal love. Do you agree? The strength of maternal love. Do you agree? I'll read it once again. The extract Wave by Sonali Deraniyalagala is a vivid reflection of the strength of maternal love. Do you agree? Discuss. Right. When you are given a question like that, if you have watched my previous upload on the critical analysis essay which I handled, you know how to, develop an answer with a tone of argument. නේද? ඒක විවාදාත්මකව තර්කානුකූලව කොහොමද ඒ ආන්සර් එක ලියන්න කියන එක පිළිබඳව ඔබ මේ වෙනකොට දැනුවත් වෙලා ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලලා. මේ පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එක කියලා කියන්නේ critical analysis essay එක ගැන සාකච්ඡා කරපු වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලලා. එතකොට එහෙනම් මම දැන් තවදුරටත් මේකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ලියන්නේ මෙහිමයි මේකේ ඇතුළත් වෙන්න ඕන කර්මේවා ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. I'm going to deal with how to find out points or how to extract points from the text in order to develop your answer. Right? ඒ උත්තරේ හදාගන්න උත්තරේ ලියාගන්න අවශ්‍ය කරුණු කොහොමද ගන්න කියන එක පිළිබඳව තමයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම when you are given a question, you must be able to get highlighted the
thesis you are supposed to prove. දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන thesis statement එකක් තියෙනවානේ මෙතෙන්ද ඔප්පු කරන්න කාරණයක් තියෙනවා. මේ ඔප්පු කරන්න තියෙන කාරණේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ඕගොල්ලෝ highlight කරගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ පෑනකින්. right. එහෙනම් මෙතන තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන thesis එක තමයි what is the thesis? Where is a vivid reflection of the strength of maternal love. Strength of maternal love. The මාතෘ සෙනෙහසේ ශක්තිය පිළිබඳව තමයි මේකෙන් මතු කරන්න කියන එක තමයි අපිට thesis statement එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම මේකට you know we have to admit that. අපිට මේක පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. You know why? Because you can't talk against this clearly. මේකට විරුද්ධව කතා කරන්න බෑ. මොකද අපි දකිනවා අවස්ථා ගණනාවකදීම කොහොමද සොනාලිගේ මේ මාතෘ ප්‍රේමය කියන එක මතුවලා එන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් අපි මේකට introduction එක ලියනවා. introduction එකේදී you know the facts you should include or incorporate. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොනවද ඒකට ඇතුල් කරන්න ඕනේ කොටස් කියලා. right. ඊළඟට අපි දැන් අපේ paragraphs develop කරනකොට මේක points argue කරාට අපි ගන්න පුළුවන් පළවෙනි point එක විදිහට මම දකින්නේ in the exposition part. අර exposition part එකේ තියෙනවා third para එකේ තුන්වෙනි para එකේ මෙන්න මෙහෙම I told him to shut the door. It was a glass door with 4 panels and he closed each one, then came across the room and stood by me. This is the very first point in which I see Sonali's maternal love. Right? මෙතන තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම දකින්නේ සොනාලිගේ මේ මාතෘ ප්‍රේමය කියන එක. මවගේ තියෙන සෙනෙහස කියන එක. Because why? She takes a quick precautionary action when she comes to know that the situation is going to be threatening. right? මේ අවස්ථාව තර්ජනාත්මක අවස්ථාව එහෙම නැත්නම් අනතුරුදායක අවස්ථාවක් කියලා දැනගත් ඇසිල්ලෙන්න ඇය කරන්නේ පුතාට කියනවා වික්‍රම්ට කියනවා ගිහිල්ලා දොර වහන්න කියලා. දොර වහන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ යා ළඟමයි වික්‍රම් ඉන්නේ පුතේ දොර වහන්න කියලා එයා කියනවා. ඒ කියන්නේ why? She quickly sensed about the safety of her children. right? දරුවෝ දෙන්නගේ safety එක ගැන තමයි යාට මතක් වෙන්නේ. okay? right. So you can argue this point. Probably if we are skillful in arguing, right, a little thing is enough to, you know, develop your argument. Argument එක develop කරන්න පොඩි කාරණයක් ඇති. ඒතර අපිට පුළුවන් paragraph එකක් develop කරන්න මෙතන එයා මේ විදිහට දොර වහගන්නේ just because she wanted to protect her children from the impending disaster. මේ එන ආපදාවෙන් දරුවෝ ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණෙන් කියලා අපිට පුළුවන් මේක මේ කෝට් එකක් දාලා හදාගන්නේ paragraph එක. right. The second incident which I come across and which I see her love is in the rising action part or the development of the action. මේ rising action එකේ පළවෙනි එක බලන්න. I grabbed Vic and Malli and we all ran out the front door. I was ahead of Steve. I held the boys each by the hand. So her maternal love is very strongly depicted here. මෙතන ඉතාමත්ම ඇගේ ඒ මාතෘ සෙනෙහස කියන එක නිරූපණය වෙලා තියෙනවා. බලන්න දැන් මේ when she learned that the situation is getting worse and worse නේද? මේ තත්ත්වය එන්න නරකතට හැරෙනවා කියලා දැනගන්නකොට what does she do? මොනවද කරන්නේ? She grabs the 2 children. That shows the possessive feeling of her mother. එතන පෙන්නන්නේ අම්මා කෙනෙක්ගේ තියෙන මේ ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැඟීම. ඒ කියන්නේ මේක it's a very natural feeling. It's a very natural maternal feeling. ඒක හරියට ස්වභාවික මාතෘ
හැඟීමක් ආපද අවස්ථාවකදී තමන්ගේ දරුවන් තමන්ගේ ග්‍රහණයට අඩංගුවට පත් කරගන්න එක. So what does she do? And she runs. Yeah. වේගෙන් දුවනවා ahead of Steve. Ahead of Steve. ඒ කියන්නේ husbandට වඩා වේගෙන් දුවනවා while holding the two children in her hands. ළමයි දෙන්නා අත් දෙකෙන් අල්ලගෙන. මෙතන පෙන්නනවා once again the strength of maternal love. When your love is overwhelming, you become, wonderfully, energized. It's actually amazing. ඒක හරිම surprising. ඒක පුදුමයක්. ආදරය ඉතාමත්ම වැඩි වුණාම පුදුම විදිහේ ශක්තියක් එනවා. දැන් බලන්න මේ අර masculine energy is defeated here actually. ස්ටීව්ට දුවා ගන්න බැරි වෙනවා ඒ තරම් වේගෙන් එයා දරුවෝ දෙන්නෙක් අතේ නැතත්. But Sonali, she ran with the two children. So there also this maternal love emerges and it shows the strength of it. It shows the strength of it. How can a woman be empowered by this feeling? මොනතරම් කාන්තාවක් බලගැන්වෙනවද මේ හැඟීම හරහා කියන එක එතන පෙන්නනවා. right? දැන් අපි points දෙකක් සූදානම් කරගත්තා මේ කතා කරන්න ආගියු කරන්න. Right. Go to the next point that is also in the rising action part. I didn't stop for my parents. This is the small line I take to prove her love, maternal love. Okay? ඒ මාතෘ සෙනෙහස කියන එක ඔප්පු කිරීම සඳහා මම මේ පුංචි වාක්‍ය මෙතනින් ගන්නවා. What does that show? ඒකේ මොකක්ද ළමයි කියන්නේ? I didn't stop for her parents. That means she prioritized her two children. That means her love towards her parent, right? And her love towards her children. She waits here. Yeah, make it balama. It is done spontaneously. She weighs the two kind of loves here. එතන එයාගේ දෙමව්පියන්ට තියෙන එයාගේ ආදරය සහ එයාගේ ආදරය දරුවන්ට තියෙන මේ දෙක එයා එතන මැන බලනවා. ඒකේ වඩාත් බර the weight is more for children. වඩා වැඩි බර තියෙන්නේ දරුවන්ගේ පැත්තට. So what does she do? She prioritizes. එයා ඒක prioritize කරනවා. She was trying to save the children's lives. That was her intention. එයාගේ හදවතේ තිබුණු ඒ බලාපොරොත්තු තමයි හැඟීම තමයි දරුවන්ගේ ජීවිතේ. It happens naturally. දැන් මේ අවස්ථාවේ සොනාලිගේ අම්මා හිටියා. සොනාලිගේ අම්මා කරන්නේ Sonali යන්න දෙන එක. Because she values her daughter's life more than her life because that is maternal love. That is maternal love. ඒ මාතෘ ප්‍රේමය කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් හරිම අසහාය, incomparable, right? ඒක අසහාය දෙයක්. ඉතින් මෙතනත් අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට සොනාලිගේ ඒ ආදරය මතුවෙන තැන. Actually this paragraph is a controversial paragraph when I am teaching. When my students are learning this from me, they often argue that what Sonali did was wrong. Sonali very, very difficult. But it is not wrong actually. That situation compels her to prioritize. A situation එක compel කරනවා prioritize කරන්න. ඒතර prioritize වෙන්නේ දරුවෝ මොකද ඒ තමයි මාතෘ සෙනෙහස කියන්නේ. It is the most purest and powerful love in the world. It is the love which come across next to God. දෙවියන්ගේ ආදරයට පසුව අපිට හම්බ වෙන්නේ මාතෘ සෙනෙහස. So you can argue it very, finely. බොහොම හොඳින් ඒක argue කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට සොනාලිගේ ආදරය මාතෘ සෙනෙහස කියන එක අපිට හම්බ වෙන තැනක් තමයි බලන්න මෙතන that is also in the exposition part, page number 38 and the third para, තුන්වෙනි para එකේ I flung Vikram into the back and he landed face down. අම්මා මොකද කරන්නේ? දරුවා උස්සලා if she goes and keeps the child in the jeep, it takes time, right? Wasting time is very,
threatening here. So what does she do? She takes the child and throws. That's there she wants to save her child's life and she becomes energized. ඉතින් එයා ශක්තිමත් වෙනවා. එයාට අමුතු ශක්තියක් ලැබෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය අවුරුදු 7ක් 8ක් වෙච්ච දරුවෙක් උස්සලා විසි කරනවා කියන එක it must have a great physical strength, but this physical strength comes at the face of disaster. මේ බලන්න මේ මිනිස්සුගේ ශක්තිය වැඩි වෙන හැටි මේ ආපදාවන් ඉස්සරහා. So that is also out of maternal love. ඒකත් එයා ඒ කරන්නේ ඒ මාතෘ ප්‍රේමය නිසාමයි. So this is actually a very clear manifestation of maternal love. Okay? මාතෘ සෙනෙහස පිළිබඳව පැහැදිලිවම දක්වන නිරූපිත අවස්ථාවක් තමයි මේ අපි මේ ස්ටඩි කරන එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක. Right. Now we have found 4 points. One more point. තව එක point එකක් තියෙනවා අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අපේ උත්තරේ හදාගන්න. ඒ තමයි in page number 39. Now look at these lines. Steve and I lifted the boys as high as we could. Steve held Vic. I had Mal. Mal means Nikki. Nikki means Sonali's youngest son. Okay. Their faces above the water, the tops of their heads pressing against the jeep's canvas hood, our hands tight under their armpits. Right? The water galaගෙන එනවා. water වැඩි වේගයෙන් එනකොට now the water levels rising. Right? So what these two parents are doing? මේ parents දෙන මොනවද කරේ? They held them up. Now water's coming up to their mouth, up to their nose, up to their forehead. So they were struggling to save the lives of their children by holding them up. Right. ඒකට පුළුවන් තරම් දරුවෝ උස්සනවා මේ ආපදාකාරී අවස්ථාවේ ඒ කියන්නේ දරුවන්ව බේරන්න. මෙතන both paternal and maternal love emerge, but now we are talking about since we are talking about the maternal love, you can point out this also. And there's a very heart-wrenching story about this maternal love. I often remember that, right? මට හැම වෙලේම මතක් වෙන එකක් තමයි මේ කරද්දී ළමයි අර ලේනියක් මේ ලේනි පැටවුන්ට කෑම හොයන්න යනකොට හුලඟක් ඇවිල්ලා කූඩු පිටින්ම වතුරට වැටිලා මුහුදට වැටිලා මේ ලේනිය දකිනවා දරුවෝ මුහුදට විලි වෙලා කියන එක අවබෝධ කරගන්නවා. දැන් ගිහිල්ලා මේ දරුවෝ හොයන්න මොකද මේ ලේනි කරන්නේ? අර නැට්ට වතුරට ඔබනවා අනිත් පැත්තට හැරෙනවා නැට්ට ගසනවා because she wanted to empty the ocean in order to save the lives of the 2 babies of it. ඒ ලේන පැටවුන්ගේ ජීවිතේ බේරන්න මොහොතකින් හදනවා දෙන්නේ. I often remember this story when I read this and I find a sort of sameness in this mother's prayer and Sonali. Okay, this human mother, මේ මිනිස් මව සහ මේ සත්ව මාතාව අතර මම දකිනවා sameness එකක් සමානතාවයක්. So these points can be extracted like that in order to develop your answer. I think you are quite clear about that and try it out. Now you have enough time to engage in writing. So try to take down the question and try to develop an introduction. Likewise, right? Go ahead with paragraphs to develop an answer for this question. Right. Now let's go to our second model question. Can you please take it down? The extract wave taken from the novella authored by the Sri Lankan born economist Sonali Deraniyalagala deals with relationships. Do you agree? Discuss. I'll tell you once again. The extract wave
taken from the novella authored by the Sri Lankan born economist Sonali Deraniyalagala, deals with relationships. Do you agree? Discuss. Okay, right. Now, actually, this area is also not yet given any attention, I think, when we, consider the past papers. So, what are the relationships we come across here? Then, after මොනවද අපිට දකින්න තියෙන relationships? This is filled with human relationships. We can take them in different dimensions. විවිධ මානයන් ඔස්සේ මිනිස් සම්බන්ධතා මතු කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේ extract එක, right? Then බලන්න ඉස්සෙල්ලාම in the exposition part එකේ the first relationship we come across friend relationship. මිතුරන් දෙදෙනෙක්ගේ නේද? මිතුරන් දෙදෙනෙක්ගේ සම්බන්ධය. Who are the two friends here? Olenta and Sonali. That means this human life is filled with relationships. මිනිස් ජීවිතයට it cannot exist alone. ඒක හුදකලාව පවතින්න බෑ. We need bonds and relationships. So the first relationship we come across is Olenta and Sonali's relationship as friends, right? So you can write about it. Write about that relationship in one paragraph. How they enjoyed, how warm-hearted they were, right? And at once how they faced disaster, right? You can write them. Next relationship, mother and children. Mother and children. Here mother is Sonali. Children, Vikram and Malvi. Right? So you can write the depth of their relationship. ඒගොල්ලන්ගේ සම්බන්ධතාවයේ ගැඹුර මොන තරම්ද කියලා ලියන්න පුළුවන්. Right? You can take facts from the whole extract. නේද? මේ මුළු extract එකෙන්ම කරුණු අරගෙන ලියන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධතාවයේ තියෙන දැඩි බව. So what is the next relationship we come across? Husband and wife relationship. Now you just can't merely mention the relationship and stop your paragraph. You have to write how that relationship worked. ඒ සම්බන්ධතාවය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වුනේ කියලා ලියන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් අපි husband and wife ගත්තොත් එහෙම we are coming across two husbands and two wives. කවුද? big pairs දෙක කවුද? Beulah and Anton, Sonali and Steve. Right? Then මේ දෙන්නගේ නැත්නම් මේ දෙගොල්ලන්ගෙම ඒ සම්බන්ධතාව තුල තියෙන ශක්තිමත් බව පෙන්වීම මේ paragraph එක තුලින් අපි කළ යුතුයි. උදාහරණයක් වශයෙන් in the exposition part when Sonali sees the froth, she at once wanted to show it to Steve. එයාට ඕන වුණා ඉස්සෙල්ලා මේක ස්ටීව්ට පෙන්නන්න. At that time she was not that alarmed or she didn't know about the gravity of the situation. ඒ අවස්ථාවේ එයා ඒකේ තියෙන මේ බරපතල තත්ත්වය අවබෝධ කරගෙන තිබෙන්නේ. She just wanted to share this phenomenon. මේ සංසිද්ධිය බෙදා ගැනීමේ අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ that shows their unity and that shows their closeness. නේද? ඒගොල්ලන්ගේ ඒ closeness එක එතන පෙන්නනවා මේ බෙදා හදා ගැනීම කියන එක. That is husband and wife relationship. Okay, right. Now when we take the relationship of Beulah and Anton, right? They were an old couple. නේද? ඒ කට්ටිය ගොඩක් වයසට ගිය දෙන්නේ. Olenta's father and mother, you know by now. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒ සම්බන්ධතාවයන් වැරදිවම. දැන් එතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? When Beulah lost the grip of the jeep, she fell down.
බිව්ලට grip එක ග්‍රහණය කරගන්න බැරි වෙනකොට ජිප් එක එයා වැටෙනවා. And Anton could have very well, saved his life, saved in a sense, he could have very well fled with them. අනිත් පැත්තේ එයාට හොඳටම පැනලා යන්න අර ජීප් එකේ මේ ඉඩකඩ තිබුණා. What did he do? එයා මොකද කරේ? He jumped off the jeep. තමුගේ බිරිඳ වෙනුවෙන් ඔහු ජීප් එකෙන් බිමට පනිනවා. Right? So just imagine the strength of this husband and wife bond and relationship. They are actually life sacrificial in most cases. ගොඩාක් අවස්ථාවල ස්වාමියා සහ බිරිය කියලා කියන්නේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් ගෙන යන බැඳීමක් වුන් තුල තියෙන්නේ. දැන් මේ relationship එක මෙතන අපි දකිනවා. So what are the other relationships we see? Daughter parents relationship. Right? ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා දියණියක් සහ දෙමව්පියන් අතර පවතින මේ සම්බන්ධතාවය. එතනදී කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් it is not a strong bond කියලා නැහැ. ඒක ඇත්තටම strong bond එකක්. As I told you, Sonali was compelled to prioritize. Once again, I emphasize that. මම ඒක නැවත වතාවක් අවධාරණය කරනවා. සොනාලිට සිද්ධ වෙනවා ඒක මේ එහෙම සිද්ධ කරන්න ප්‍රමුඛතාවය දෙක සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැතුව එයා මේ දෙමාපියන්ට ආදරේ නැතුව නෙමෙයි. මොකද එයාගේ ආදරේ අපි ඊට පස්සේ දකිනවා how she was troubled by her own conscience. again හෘද සාක්ෂිය. ඇයට වද දෙන ආකාරය අපි දකිනවා. I could have banged on their door, right? මට එයාලගේ දොරට තට්ටු කරන්න තිබ්බා. නේද? ඊළඟට එයා තව තැනක් කියනවා as soon as I reached telephone, I would call my ma and dada. නේද? අම්මට සහ තාත්තට මම කතා කරනවා. කියලා කියනවා. Not only that, she visualized how they would come out of the hotel unharmed. නේද? කිසිම අනතුරක් නොවි තාත්තා හොටෙල් එකෙන් ඇවිදගෙන එන ආකාරය එයා visualize කරනවා. එයා මවා ගන්නවා හිතෙන්. එයා හිතෙන් දකිනවා with his trouser rolled up. I think you can remember that part. So that relationship is given here. Because of the strength of this relationship, right? Sonali became uneasy throughout. She was troubled badly, right? ඉතාමත් දරුණු විදිහට ඇය කම්පාවටපත් වෙනවා. ඒ මොකක් හින්දාද? ඒ relationship එකේ තිබුණු ඒ තද බව නිසා. Understand? So what else? What are the other relationships? Now we see here human relationship, though not known to each other. නේද? එකිනෙකා හඳුනාගත්තේ නැති වුණත් ළමයි. මේ මිනිස්සු අතර especially in a disastrous situation, a marvelous relationship emerges. ඉතාමත් පුදුමාකාරයේ සම්බන්ධතාවයන් ඇති වෙනවා. දැන් මේ jeep driver, right? He didn't know who they were, Sonali and the family. එයා දැනගෙන හිටියද කවුද මේ කියලා? නැහැ. Now, even by risking his life, he opted to stop his vehicle in order to save their lives. නේද? එයාගේ ජීවිතේ අන්තරාය වෙලාගෙන එයා උත්සාහ කරනවා ඔවුන්ගේ ජීවිත බේරන්න. මේකත් relationship එකක් තමයි. Right? So if you are given a question like that, you have to pay your attention towards all kinds of relationships you meet here. Mother-children relationship, daughter-parent relationship, right? Husband and wife relationship, okay? Human relationship, right? These are the relationships you can talk about, okay? Right. My next question is, in the extract wave, the writer Sonali Deraniyalagala has been able to successfully bring out how human strengths as well as human weaknesses emerge at a hardest hit moment. Shall I read it again? In the extract, where the writer Sonali Deraniyalagala has been able to successfully bring out
how human strengths as well as human weaknesses emerge at a hardest hit moment. So, I think your thesis statement is clear for you. Thesis statement එක මොකක්ද අපි මෙතන කතා කරන්න ඕනේ human strengths and human weaknesses. This extract is a very, super fine manifestation of human strengths and humans weaknesses, right? මිනිසුගේ ශක්තියින් සහ මිනිසුන්ගේ දුර්වලතාවයන් පිළිබඳව ඉතාමත්ම පැහැදිලිව මතු කරන අවස්ථාවක් විදිහට මම මේ extract එක දකිනවා. Right, so now for this, to write an answer for this, we have to consider all the characters here. මෙතන තියෙන සියලුම චරිත අපිට සලකා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. මේකට උත්තරයක් ලියන්න. අපි ගමු සොනාලිගේ චරිතය. We'll take Sonali's character. අපි සොනාලිගේ character එක ගත්තොත් එහෙම his strength emerges as a mother. මවක් විදිහට ඇගේ තියෙන ඒ ශක්තිය මතුවෙන හැටි අපි දකිනවා. How she ran holding the two children without giving one to her husband to save their lives. නේද? ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත බේරගන්න දරුවෝ දෙන්නෙක් ගැටගෙන අර ආපදාකාරී අවස්ථාවේ දුවන ඒ ශක්තිය, right, both her physical and mental energy is shown here. It is a hardest hit moment. It is a very dangerous moment, but her human strength emerges. එයාගේ මිනිස් ශක්තිය මතුවලා යා දරුවෝ දෙන්නත් අරගෙන දුවනවා. Actually, that feminine strength emerges, defeating that masculine strength. නේද? ස්ටීව් ඉන්නේ එයාට ගොඩක් පිටිපස්සේ. නමුත් මේ අම්මා දරුවෝ දෙන්නත් අරගෙන දුවනවා. ඒකට අපිට පේනවා මේ ස්ත්‍රියක තියෙන ශක්තිය, ස්ත්‍රියකගේ ශක්තිය මොන තරම්ද කියන එක එතන පෙන්වන්න කරනවා. It's a great human strength, right? Next one is another strong point of Sonali is when the jeep driver was driving, leaving Beulah behind. Sonali shouted at him, asking to stop the vehicle. Then බලන්න මෙතන ඉන්නේ මේ මිනිස් ශක්තියක් නේද? Because she becomes extremely sympathetic. ඇය එතන අනුකම්පා සහගත වෙනවා. That is a strong point. That is a strong point. Right? And once again, right, she thinks it's good that the driver did not stop the vehicle for Beulah. තවත් තැනක යා හිතනවා ඒක හොඳයි driver vehicle එක නවත්තපු නැති එක. There she becomes selfish. එතනදී අය ආත්මාර්ථකාමී වෙනවා. එතකොට දැන් human strength එක වගේම human weakness එකකුත් අපි එතන දකිනවා. ඊළඟට we can argue that, right, forgetting parents as a human weakness, right? අර අපදාකාරී අවස්ථාවේ මව්පියන්ගේ ආදරය ඇය අමතක කරනවා. Actually, it's not done purposely or deliberately. ඒක මම අදත් මේ මොහොතේ කියනවා ඒක හිතාමතා කළ දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් we can count it as a human weakness. අපිට ඒක ගණන් ගන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ගේ චරිතවල තියෙන මිනිසුන් තුළට එන්න පුළුවන් දුර්වලතාවය විදිහට. Right? So, when we think we can Mali's characters, there also you see a marvelous, their strength was actually amazing for their age. නේද? ඒගොල්ලන්ගේ ඒ වයස ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ශක්තිය මට නම් ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ. Because they were running barefoot. Right? They were, brought up in a very, luxury way. නේද? බොහොම සුඛෝපභෝගී විදිහට they had immense luxury. ගොඩාක් සැප පහසුවට ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු. But at that disastrous moment,
right? ආපදාකාරී අවස්ථාවේ they kept up with mother. අම්මත් එක්කම දුවගෙන යනවා barefoot නේද? පාවහන්නවත් නැතුව in that unyielding landscape ඔවුන් දිව යනවා. So how these two tiny souls get that strength? Then may punchi neda denna how they get that strength? These two tiny souls, I call them, right? Mankira me punchi jeevitha deka kohomada echara shaktiyak they were really enduring e katti thamatma dadiwa daragena eka duwanne kohomada? That is human strength. It is said that our strength emerges most powerfully in a disaster situation. It doesn't, depend on your age, right? ඒකට වයස බලපාන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකයි ඕන් ඒ විදිහට ඒ දුවගෙන ගියේ. So that's also a human strength. අපිට ඒකත් ඒ මිනිස් ශක්තියක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Right? Yes. And another point I would like to discuss with you. Can you remember when Sonali reminded of her parents? Vikram started crying. Vikram අඬන්න පටන් ගන්නවා. Sonali මතක් කරනවා. අපි ආච්චිමයි සියවයි දාලා නේද එන්නේ කියලා Sonali කෑ ගහලා අඬනවා එක තැනකදී. So Vikram started crying at that moment. ඒක අහලා එයා අඬන්න පටන් ගන්නවා. මට කලින් වතාවේ කියන්නත් බැරි වුණ එකක් තමයි මේ grandparent grandchildren bond is also depicted here, right? මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා මේ Vikram, Malli and grandparents, they had a very strong bond. ඒකනේ මේ අඬන්නේ නේද? නමුත් දැන් මම මෙතන නැවත වතාවක් කතා කරන්නේ අර ශක්තිය පිළිබඳව. එතකොට Steve, what does Steve do? Steve consoles. Acha and Sia will come later. And he stopped his pain abruptly. එක පාටම ඔහුගේ වේදනාව යටපත් කර ගන්නවා. දැන් අපි දන්නවා පුංචි දරුවෙක් කනන්න පටන් ගත්තාම he goes on crying, but he stopped there. But that is a strength. I count it as a strength. මම හිතනවා ඒක ශක්තියක් කියලා. Okay, right. And another human strength is shown through the character of the jeep driver. Jeep driver, even though Sonali's family was not known to him, he stopped his vehicle, risking his life. එතකොට දැන් අනිත් ආපදාවකදී තමුන්ගේ ජීවිතය බින්දට දීලා තවත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා කියන්නේ what a great human strength it is. ඒක මොනතරම් ශක්තිමත්ද මොනතරම් ශක්තියක්ද මිනිසෙක් තුළ තියෙන. Forgetting oneself and thinking of the other one. නේද? අනිත් කෙනා ගැන හිතන්නේ තමුන් වමතක කරලා අපි මේ ශක්තිය දකිනවා jeep driver ළඟ. Right? And once again, we see another point also. Now you see this shows the complexity of the human mind. මේ මිනිසාගේ සිත කියන එකේ තියෙන සංකීර්ණතාවය තමයි එතන පෙන්නන්නේ. When Beulah fell off, when Beulah lost the grip, he didn't stop the vehicle because he wanted to rush. එතනදී අනවත්තන තමුගේ වාහනේට නගින්දාපු කෙනෙක් බිම වැටිලා කියලා දැනගෙන මොකද සොනාලි කෑ ගහනවා නවත්තන්න කියලා. එයා ඒක අමතක කරලා යනවා. So there he became insensitive. Insensitivity is a human weakness. අසංවේදී බව කියන්නේ human weakness එකක් නේ. Right. Okay. And another strong point we see in Anton's character when he self-sacrificingly jumps off the jeep to be his old wife. අර තමුන්ගේ වියපත් බිරිඳ සමග ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් පණින එක. The commitment and sacrifice
they are, very strong human qualities, human strengths. They are human strengths. Eva means Shakti, right? And when the water was gushing, rising the water level, right? We once again we can take that point also. We can see how Sonali and Steve at putting their lives at risk, how they held their children up, right? So that is another human strength. In the hardest hit moment, you are, sacrificing yourself for the benefit of the other one, right? Okay, yes. And I see in the falling action how Sonali put up, lonely battle to save her own life. She was not conscious. I mean, she didn't have consciousness, right? She was not conscious what was happening. Yeah, මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. She had forgotten about everything. හැමදේම අමතක වෙලා ගිහිල්ලා ඒ සිටුේෂන් එකේ. But she was putting up a hard battle for her life. එයාගේ ජීවිතේ වෙනුවෙන් එයා සටන් කරන හැටි. It's also another strength. When you are hardest hit, still you try to become, become triumphant. එතනදිත් අපි උත්සාහ ගන්නවා ජයග්‍රාහී වෙන්න. So these are the points you can extract to discuss this kind of question if you get in your examination. So let me wish you all the best. Thank you very much for being with me.